Всем привет, всем здравствуйте, с вами снова Долбоёб. Передаю привет моему одному подписчику. В общем, быстренькое такое мега включение. Чисто, чтобы было что похавать, пока я занят в ДНТ, так сказать. Продолжим играть в сосателя. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. The flu has decimated the East End and the war still rages. Welcome to the front lines of a plague. This is where you work, Dr. Swansea? I am the administrator of Pembroke Hospital. I thought you were here in service of your mysterious order, the Brotherhood of... Of St. Paul's Stole, yes. But first and foremost, I'm a man of science. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? No need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it! I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended 3 of your seminars before the war. I have the utmost admiration for your research. And what a turn of fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word, again, from a so-called man of science. I understand. Traditionally, the role of science is to refute myth, but when myth walks among us, the Brotherhood of St. Paul has dedicated its purpose to their study. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this... affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed, and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane, for I bring good news.
Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, well, I'll make a new rota in the morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Ну что ж, наконец-то мы приоделись. Выглядим мы просто охуительно. Господи, как бы дай мне такую внешность. Костюм просто шикарный, мне очень нравится дизайн. Я не совсем уверен, что есть, но если есть, возможно, у нас будет второй костюм. Тут чисто такое, там это не то что DLC, а непонятно какой бонус, не совсем понятно, есть он у меня, нет у меня его. Хотя даже я на секундочку гляну, может я смогу вот так понять. Сейчас. Так, не видно было. В общем, к сожалению, нет. У нас нет костюма. Там такой костюм, ну, сложно объяснить, но тоже неплохой. Погуглишь, если тебе будет интересно. Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. Alright, sorry. I am in pain here. Me guts are spilling Ты да out не видишь, чтобы тебе там кишки вылазили. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Там-там. Там-там. Ну и вот что как бы можно с ними делать. Можно их съесть, а можно их отпустить. Отпустить в данной ситуации, потому что, может, мы и не хотели его жрать. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. It is wise for the huntsman to sometimes let his prey go, but no famished hunter can run for long. Отпустил его сейчас, потому что рассказываю cool story. Я думал, что это обучение, где нельзя отпускать. И первые 2 раза не отпускал его. И как бы лучшей концовки не было, потому что, блядь, сожрав его, все, мы уже упустили. Sожрав бы его, мы бы упустили бы лучшую концовку. Вот. I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds? That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you?
Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Ну, позадаем вопросы, у тебя, в принципе, проблем не было с тем, что я тут все диалоги прокликиваю. What kind of man is Dr. Swansea? Мне When you кажется, ты бы так accepted the сделал. job from him, I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Здесь просто до жути много людей. Порядка 11, наверное. Пока не буду со всеми разговаривать, а то будет такой глуповатый эпизод, где я просто хожу и со всеми болтаю. Я буду постепенно это делать. Пока что продвинусь дальше по главному сюжету. Потому что я себе ролики как представляю, что здесь будет частично такие разговоры, да, какие-то секретики мы будем стараться узнавать, и частично боевка. Мы уже какую-то узнали. О, пила. Прямое оружие, да. Точнее, в одну руку. Давай с пилой. Это выглядит интересно, потому что у нее урон намного больше. А старые палицы, я помню, у нее встроенный есть урон по блоку. Да, здесь есть такие пассивочки, это прокачка, то есть он может быть необычным, редким, эпическим и легендарным, скажем так. И есть пассивные навыки, например, черепок это повышение урона, а такая дымок, как это выглядит, как по мне, это значит он пассивно будет нам магию заливать при атаке. А у палицы есть такой наносит оглушение, то есть нам не обязательно кол брать или еще что-нибудь, можно просто палицей автоатачить, и он будет постепенно сносить их полоску, и мы сможем их куцнуть. Тут много на самом деле оружия, много еще прокачивать предстоит. Кстати, я хочу дробь взять, дробь покруче выглядит. Так, ладно, заболтался. Заболтался, но не залутался. Тут закрыто. И тут закрыто, ладно. Нам уже это... табличку повесили. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. Здесь можно было менять одежду, если бы она у нас была. The flower's dying. It needs water. Я не ебу, кстати, что с ним делать. Я не знаю, тоже, если интересно, можно погуглить. Он всегда говорит, что цветок умирает. Может, как-то это связано с выборами и прочим, но вроде как всегда такая хуйня была.
Так, вот взяв образец того упыря, которого мы убили, мы можем его исследовать и получить сыворотки. Ну, это такая, типа, дополнительная хилка. А вот они, лекарства от переутомления, от анемии, от сепсиса, и там потом будет простуда, бронхит, пневмония, головная боль, мигрень и неврология. Будем вот постоянно крафтить и лечить этих придурков блядских. Так, и разбор. Вот этим тоже много можно будет заниматься. Blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. Так. Я хотел взять стан. Или барьер лучше взять. Блядь, вот это вот. Нет, все-таки стан. Я вижу свою жизнь в станах. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? It's freezing here. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? Ой, You've вот been away too long, Doctor. не нравится мне, как он это сказал. Supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Интересно, как правильно говорить, типа, спасибо, сестра или медсестра? Или это вообще ошибка перевода? Непонятно. Так, опять же, пока ни с кем не хочу разговаривать. Это сделаем чуть позже. Я думаю... Я примерно в голове себе это так вижу. Чуть-чуть сюжета, чуть-чуть вот сторонней всякой активности. Потому что наверняка хочется узнавать персонажей. Ух ты, 6-й левел, блядь. Ой, а я забыл, что у меня этот... Ой. Да ебать! Дядя, не надо! Блядь, ну, в принципе, как обычно. Я хотел выебнуться и как бы ебалом торговал. Слишком плохо. Лут. Месье Лют. Вы тут? Месье Лют. Месье Лют отсутствует. Ой. Ебать, дядя, не надо. Во, найс. Красота.
О, это мы, получается, нашли вещь, которая даст нам подсказку о персонаже, об NPC. Меком. Ой, у меня же стан появился, я его не использовал. Бля, вот это я даун. Ладно, сейчас заценим. Ух, страшно, вырубай нахуй. Не, ладно, ничего страшного нет. Особенно, когда ты можешь вот так вот перемещаться. Я мистер Дэш. Call me мистер Дэш. Я здесь был? Да, я здесь уже был. Неудобно, не знаю, как тебе, но мне, блин, неудобно здесь лут выцеливать, потому что, по сути, единственное, что мне показывает, что это лут, который можно собрать, это такой мерцающий, как бы, эффект. Но он, блядь, мерцает вообще везде, где можно, где нельзя, блядь. Так, стан. Ой, красота. Similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. This key will surely grant me access to the basement. Приходится, ну так это чем я говорил, приходится вот ебалом прям обо все лазить. Так. Иди сюда. Блядь. Ты, стоп, я ж тут попал. Ты что, долбоёб? Не надо. Так, и оп, уклонился на нах. Так сложно следить своими мыслями. Короче, мне не нравится, что мне приходится вот так вот лицом по всему здесь елозить, чтобы появился вот этот вот значок, что можно собрать лут. Вот. Все, теперь я сказал, что я хотел сказать. I cannot enter. I cannot enter. Так, а здесь... Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Ебать, я не знал, что сломать можно. Ну-ка. Смертельный кэш. Звучит как... Ой, господи, блядь. Трижды обосрался. И вспоминаем 5 minutes before. Да тут ничего нахуй страшного нет, бля. These scales feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Угу, вроде лута нет. Опа. Блять, не хватило на дэш, ну ладно. Зато можно так сделать. И оп. Не умер? Да. Вау. Ну ладно. Не помню, помнишь ли ты, но, короче, при выборе режима сложности игры, там было сказано, что в зависимости от того, сколько вы съели горожан,
Всем определяется сложность игры. Поэтому, если ты захочешь, чтобы мы пытались выйти на лучшую концовку, то считай, что мы проходим на самом тяжелом уровне. Так, вот это прикольная штука, но я не сильно нашел ей применение, потому что она не снимает не наносит оглушающий урон, следовательно, я не могу делать кусь. А кусь, он очень сильный, поэтому... выглядит это прикольно, что у меня в одной руке такой, допустим, меч, а в другой такой небольшой ножик. Это очень прикольно, но, блядь, не наносит он оглушения, к сожалению. Тут можно повысить ему... уменьшить расход выносливости, увеличить количество поглощаемой крови, но он не может оглушать. Даже ебучий пистолет оглушает, что как-то странновато на мой вкус, но да ладно. Так, это обучение подсказкам, да. Мы нашли отчет, который тоже является подсказкой. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. Traces of a pinkish foam on the lips. Помню, в Ведьмаке же вроде как появилась вот эта вот осмотреть, блядь, детективная вся эта хуйня. Вот эта вот фишка в игре, она вот чисто из Ведьмака слизана. То, что тогда Ведьмак недавно буквально вышел. The sutures are clean, but the chest has been reopened. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Блин, тяжело на самом деле будет выборы делать, даже какие-то простые, потому что никогда не знаешь, к чему они приведут. Вот как вот с медсестрой, когда я просто хотела отвести взгляд, чтобы она не ходила ко мне в комнату, но и чтобы это не выглядело как «не ходи в мою комнату никогда в жизни». А получилось, что я, по сути, так грубо ей ответил. Мне вот это в играх часто не нравится, что типа... Я-то не знал, что он грубо ответит. Если бы я знал, что он грубо ответит, я бы не выбирал этот диалог. Интересно, а вот тот, который мне показался грубым, там бы он сразу ей как бы в хлебало дал, блядь, такое, типа, не души рядом нахуй с кабинетом. Опа, босс-файт. Вот эти противники меня бесят, у них теневые клоны, блядь. Как в Наруто. Блядь. Хуёвый дэш. Так, сейчас мы его попытаемся оглушить. Так. Оп. Блядь, во время вот этой телепортации он неуязвим. Подбешивает. Ой! Блядь! В стену, ну ничего. Вот если бы он с этого... Он с этого хилится! Пошел нахуй, долбоёб! Все, не на базу. Вот теперь база. Блять, вот, все, сосать. Капец, какой ужас. Это не бой был, а позорище какое-то. Ох, представляю. Вот, блядь, светится, но подобрать нельзя. Вот и стой, как долбоёб, думай об этом.
А, тут вообще ничего нельзя поднять. А, ну это, видимо... А, вот, блядь, просто если бы я не тыкал бы, ебать, крестик постоянно, проебал бы. Так, ну может что-то скрафтить или улучшить можно. Загадочный рецепт исследовать. О, хорошо. Образец густой крови. Так, что это? Моментально восстанавливает. Хорошо. Есть что разобрать? Да. Есть что улучшить? Блин. Ну, наверное... Блин, может вообще старую палицу улучшить? Потому что, по сути, она хорошая. А я... Мне хватит? Блин, хватит. И здесь даже смогу улучшить. Но в то же время я не смогу контролировать тогда этот урон оглушением. Как правильно поступить? Наверное, правильно подождать чуть-чуть. Чуть-чуть подождать, еще побегать, там, полутать. Потому что мы и похуже, и получше найдем оружие. Пока что не чувствуется, что все, пиздец, я проседаю. Я проседаю, потому что я дебил, блядь. Не потому что у меня плохое оружие. Так, есть вот противник. Господи, да, есть. Ну давай, дурак. Я не то хотел сделать, дядя, прости. Ебать. Ты вообще ебанутый какой-то, блядь. Какой-то гуль, блядь, ебет в... не Дракулу будущего, блядь. Просто блоком, блядь. Вау. Я гуль. И нужна песенка тут. Так, давай еще одну сожрем. А тут давай. Лишней экспа не бывает, особенно если мы отказываемся жрать других людей. Тебе стан. Тебе вот так. Блять. Ну тут хитбоксы, конечно, мерзкие. Но и с моей стороны тоже не очень красивые хитбоксы. Так, мне кажется, да, показался. Ладно. А давай поболтаем немножко. Все-таки обещал поболтать. Запись скоро закончится. My name is Pippa Hawkins. And I'm Dr. Jonathan Reed. Пипа, блядь. Dr. А я Боба. has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, Doctor. How would you describe the situation at the Pembroke Hospital? It's serious. The flu is wreaking havoc amongst the staff and patients. We are running out of everything. You must get a hold of yourself, nurse. Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Nurse Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Even the Black Plague didn't kill everyone. I wish I could believe you. But what if this epidemic was worse? What if in the end, nobody was spared? How long have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. And no matter how qualified you are, don't tell me you'll change that. Блять, тарантиновский диалог. Так, ну, есть на что надеяться, да, не выебывайся. Dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle.
Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual, especially concerning doctors. Why is Milton grumpy on a daily basis? Is it just an act? Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Why does Milton dislike doctors? I don't know. Just ask him. But be warned, Milton is not the chatty type. Do you need medical help yourself, nurse? I'm fine, really. I just need to sleep. Goodbye, Nurse Hawkins. Ну, наверное, с Милтоном можно пойти поговорить, раз о нем зашла речь. Если не ошибаюсь, да. Good evening, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. Ты чё, Карлан такой, блядь, или меня залагало так? The ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind. Да ты не можешь быть таким маленьким! Вы чё? I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. Нет, дядя, погоди, блядь, я не могу. Чё? Блядь, я не понимаю, я стоял все-таки высоко. Так, вот, на одной высоте. Good evening, Milton. Да. Я не мог понять, блядь, что за хуета. Пиздец, Карлан, блядь, какой-то. Ой. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet with all the money and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin colour that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. Ой, брат, ну все, давай, в банк пошли, пизди. Are you really smuggling weapons? Сейчас я все твои секретики узнаю. I've already been attacked by patients, you know. And by gang members willing to steal my money. But you're not defending yourself. You're selling guns to civilians. You keep people alive your own way, Doctor. I offer them another way to protect their health. How is the situation around here? You want to hear the situation is all right? It's fucking awful. We lack everything, and it's getting worse every day. So what do you do exactly in this hospital? Apart from smuggling guns, I mean. I've been an ambulance driver since... too long, I guess. I bring sick people here night and day. It's a dirty job, but I get it done. Most of the time. Since you're on the front line, how is the sanitary situation in this vicinity? It's a complete disaster. It's even getting dangerous можем to enter some следующий streets or Да, buildings. можем. Even the locals attack you. It sounds like things have been a bit rough recently. What's happened? Yesterday I got attacked by the patient I was bringing in. I escaped from the hospital's garden, but I lost my wallet when I was running. You left an infected patient outside the hospital. That's incredibly dangerous. Go there yourself if you want, but be careful, Doctor. I'd rather not bring your dead body back. Why do you have such a mediocre reputation among your colleagues, Milton? Fuck them. Nobody knows the horrors I've seen since working here. This city was sick long before the epidemic, Dr. Reed. I know it's a difficult task, but correct me if I'm wrong. Is this not the job you are paid to do? I've seen babies left to die while their brothers were properly fed. Underage girls and boys sold to all manner of perverts. I'm sorry, I don't know what to say. Yeah, exactly. We lack words. So excuse me if I don't look on the bright side of life. Жестко, брат, жестко. Ой, ебать, сколько еще подсказок.
А ты у нас... А, ты второго левела, тебе гипноз нужен. Да. What's going on between you and Nurse Hawkins? Pippa's tired. Tired of all this shit. Tired of all those corpses piling up. She's as depressed as I am. During the war, I witnessed a few couples just like you come together in difficult circumstances. It can be very damaging. Maybe you're right. But we support each other. And that's all that matters. Да, брат. You do Согласен. realize you could both get fired. Hospital staff are not meant to have intimate relationships with one another. Come on, Dr. Reed. Do you know how many rules are broken in this hospital every day just to keep it running? There's nothing wrong with what we're doing. Ну, тут дилемма, ебать. Goodbye, Martin. Тут иногда да, иногда нет. Так. Ну, давай с этим поговорим, потому что мы про него тоже помним детальку. Ой, я не хотел пиздить. Или хотел. Good evening, sir. So it is true. The famous Dr. Reed has joined us. I can't think of any better news during these terrible times. Do we know each other? Actually, yes. We met once before at the Rockefeller University in New York. Dr. Tippett, yes, I remember. I was assisting Professor Carell in his research about coronary bypasses. He had nothing but praise for you. He was also very confident about your future. And look at you now. Eminent surgeon and blood transfusion specialist. What is the Pembroke Hospital situation? And please, speak freely. This hospital is not exactly the best of London. I'm sure you are used to working in a better environment. Ну, люди гораздо It's more важнее. than enough. In any case, the personnel of the hospital are much more important to me than the building. Don't be misled by appearances, Dr. Reed. This hospital does not lack talented people. It just lacks hope. What can you tell me about the staff in the hospital? Some are really good, and others are not so good. But during this troubled period, there is no time for slander. I prefer to focus on the positive character traits. Tell me more about cherished people, then. Nurse Brannigan is a pearl. She is the most helpful and dedicated nurse I've ever worked with. A clever and cheerful woman. You really seem to admire her skills. I'll go even further. If she was a man, she would be a damn fine practitioner. Any Хорошо opinion сказал, about брат. management? I don't always agree with Dr. Swansea's reserve, but I must admit he does all he can to keep this facility running during this crisis. Ah, yes, the burden of command. I was fed up with this concept while serving as a medical officer. Don't get me wrong. Swansea's a good administrator. I just wish he would get out of his office now and again. Ну, поболтали о хорошем, давай, блядь, по Вене хуярим. Corin, I want you to tell me about Mr. Connor. How did he die? What happened? He was my patient. He died because of my mistake. That's the blunt truth. Who was this patient? I don't know. Some sick man from the docks. Maybe a fisherman. I had no time to talk with him. No one claimed a body. What was the nature of the mistake? It was a twofold error. My diagnosis was wrong, and the administered dosage was too strong. Why not stop practicing? Are you mad? I killed that man, I admit it, and it won't happen again. I have saved so many lives since then. Ну, брат, тут как бы не поспоришь с тобой. Goodbye, Dr. Tippett. Ну, тут тоже, блядь, такая спорная хуйня, типа... Мне кажется, там вроде в медиа даже говорят, что, типа... Вы убьете рано или поздно кого-нибудь.
Good evening, nurse. Так I'm что Dr. Jonathan то, что он Reed, убил его, surgeon. не совсем Dr. как причина Swansea бросать has already практику, told us ну, about хз. you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. How are things here? Not good, to say the least. We're struggling against an invisible enemy, more lethal than any bullet from a gun. It's hard, Doctor. An invisible enemy? Quite a poetic term for a disease, especially from a nurse. Sorry, Doctor. These last few weeks have been exhausting. We could all do with a good night's sleep. Так, я прошу прощения. Мне пора закругляться и отправляться на ДНД. Продолжу потом с этого места, где остановился. Благодарен за просмотр и очень надеюсь, что нравится смотреть ТБ. Все, блядь, спасибо. Моки нахуй.